I started to embroider on plastic during a trip in Burkina Faso. It was the second time that I went there, and I was on a bus and I saw so many fields with a lot of plastic, and in this field the plastic was completely hung in the vegetation itself, and I had the feeling to see some flowers in plastic, and I asked myself what I can do with this, and my idea was to embroider on plastic, but at the beginning it was as a gesture of revenge, you know. It was to say, okay, the plastic starts to be like the boss of the world, and I don't want that. I want that the nature to come back on plastic. It's really a question of time, you know, because, for example, it takes just 1 second to throw a plastic bag somewhere. I mean, it takes just one second, than 1 second, to throw a plastic on this beach, for example. But how many times this plastic will take to disappear? Maybe for 100 years, but we don't know in reality because we never live until that. So, and in the same time, how many times it takes for a species to appear and to disappear? I mean, it's the same, we don't know. ഫ്രഞ്ച് ഭാഷാ പഠനത്തിനും കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസിനും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അലിയാൻസ് ഫ്രാൻസിസ് ട്രിവാൻഡ്രം പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ 20ഓളം ഇടങ്ങളിൽ അലിയാൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്രധാനമായും ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഈ പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയം നിമിത്തം തന്നെയാണ്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ കാലത്ത് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടത്. അലിയാൻസ് ഫ്രാൻസിസ് ജയ്പൂരാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പൈലറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തിന് ശേഷം ഡൽഹി, പൂനെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ജയ്പൂരും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് CSCF ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാലാണ് CSCF നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. അത് ഏറ്റവും വിജയകരമായി തന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സഹായകമാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. അതിൻ്റെ മാത്രമേ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്താണ്. And my idea was to embroider on plastic, but at the beginning it was as a gesture of revenge, you know. It was to say, okay, the plastic starts to be like the boss of the world, and I don't want that. I want that the nature to come back on plastic. So it was the idea at the beginning, but at the beginning, to tell you the truth, I didn't know if it will work or not. So I make a first try on a plastic bag, and it was working. So I decided to continue, and step by step I started to have a lot, and I met Gita Wolf from Tara Publishing, which is a publisher from Chennai. And when I show her my plastic bag, my embroidered plastic bag, she said to me, "Oh, we have the same problem here, so let's do a book." And so we made a book which is called A Stitch Out of Time. And the idea of this book is really a question of time, you know, because, for example,
it takes just 1 second to throw a plastic bag somewhere. I mean, it takes just one second, than 1 second, to throw a plastic on this beach, for example. But how many times this plastic will take to disappear? Maybe for 100 years, but we don't know in reality because we never live until that. So, and in the same time, how many times it takes for a species to appear and to disappear? I mean, it's the same, we don't know. So it's really, and I mean, it's also, embroidery is also a very long process, and the question of time is really also linked to it. In the gestual, to have an artistic part on this waste, for me it's a way to say, okay, now the world is like this, we have no choice anymore, so okay, let's try to do it better as possible and to take it as a creative way. And yes, that's it. But the thing that I'm sure is that since the governments continue to produce some plastic, the problem will be continue, of course. Yeah. It's not we cannot let it only on a question of consciousness. I mean, some people have some consciousness, but the problem will be continue. You know, it's I mean, and everybody see some picture about the 8th continent also, and what we can do with this. Maybe for me, for example, I'm felt completely, you know, I don't know what I can do for it, and it's really terrible to feel that you can make anything. The other thing is that, for example, we are in a country where there is a lot of fishermen and everybody eats fish, but you know, for me it's completely incredible to imagine that, okay, so fish are eating some plastic, but we are eating some fish, so that now it means that we have some plastic in our blood. So it means that the plastic starts to change our ADN. So for me, you know, for example, when children start to eat a sweet thing, you know, now he know that sweet things exist, so he wants more and more. To live with plastic, I mean to use some plastic bag, to take some plastic box and everything which is in plastic. So I want to say that we start to have the habits to use plastic, and it's a kind of, it became maybe a kind of addiction, you know, to the plastic. But I don't want to give some lesson. I know it's not. I'm an artist. I'm not. You know, I'm not a scientist or everything else. And I want to stay. I just want to say to stay like modest, contrary to my practice. I mean, at the beginning, as I was said,
as I said, the gestual to embroider on plastic was a way for me to digest something which is very difficult to digest. I mean, I want to, because for me it's very difficult to see. I feel really close from the nature, and for me to see some plastic in nature, it's very difficult for me. It's very difficult to see, for example, this kind of turtle with some plastic around or things like that. And that's why it was just a kind of catharsis, you know, to express myself. തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ തുണിയിൽ ഒക്കെയാണ് എംബ്രോയിഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കവറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഒരു കവറ് സൂചി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കീറി പോകത്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പകുതിയിലെത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അനൈസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പറ്റും. അവരുടെ ഒരു ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് കവറിൽ അവർ ചെയ്തത് നമ്മളെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി. കവറിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് തോന്നിയത്. നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് തോന്നിയത്. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മണങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മീനിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മുതിർന്നവരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു മീനാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ മീൻ കാണാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ഈ ഒരു സമയം ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞത്തൊക്കെ പണിക്ക് പോകുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മീനുകളൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഈ മീൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മീനുണ്ട്. ചെറുത്, വലുത്, പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് മണങ്കിന് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരിതും ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ മണങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മീന് പോലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഈ മണങ്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ജെസ്സി ആയിരുന്നോ അതോ നിങ്ങളുടെ അനൈസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ ജെസ്സിയോട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അല്ല, ഇത് ഞാനും എൻ്റെ ചേച്ചിയും കൂടിയാണ് ഈ മീന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലെത്തിയത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ഇത് തന്നെ ഇത്രയും മീന് ഇത്രയും സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് മണങ്ക് തന്നെ എടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം? ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് ചെയ്തത് ക്ലാത്തി എന്ന് പറയുന്ന മീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാത്തി, മണങ്ക് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സുലഭമായിട്ടുള്ള മീൻ കൂടിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ മീൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചൂര, കൊഴാള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് മീനുകൾ മാത്രമേ ഇവർക്ക് അറിയാവൂ. അല്ലാതെ വ്യത്യസ്ത ഇനം കളറുകളിലും വ്യത്യസ്ത ഇനം രൂപങ്ങളിലും നമ്മുടെ കടലിലും ജീവികളുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ഒട്ടും അറിയത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു അവബോധം പോലും ഇവർക്കാർക്കില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തത് ക്ലാത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ മോന് അറിയാം ഇവിടെ ക്ലാത്തി കിട്ടുന്നത്, അത് ഇവിടുത്തെ കാക്ക ക്ലാത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ലാത്തിയാണ് അവനറിയാം. പക്ഷെ അവൻ ഈ ക്ലാത്തി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീൻ എന്താണ് എന്ന് പോലും അവനറിയത്തില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക്. അവനിപ്പോൾ ഈ കടപ്പുറത്ത് കൂടുതൽ കടപ്പുറമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് അവനാ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളാകുമ്പം അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. ആ മീൻ എന്താണ്, മീൻ കഴിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇത് ഏത് മീൻ, എന്ത് മീൻ, എന്ന് പോലും അറിയുവാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഓക്കെ. So hello, my name is Anaïs. I'm a French artist. I'm here for a project called Threatened Species. The species that we have seen, I mean, when I came with some endangered species, some plants which are in danger in Jaipur. And it was interesting to see that they knew most of them, and they said that's right. For some of them, they didn't see them anymore. I'm used to express myself with embroidery. I learned embroidery from my grandmother. But after that, I didn't make any embroidery anymore. But I studied 5 years in an art school in France, working during 7 years in a publishing house for children.
and it's exactly at the same moment during a trip that in Burkina Faso that I started again to embroider. I decided to embroider again because when I was in Burkina Faso, I saw a lot of people doing things with their hands, and at this moment I was working behind a computer, and it started to make any sense for me. So that's why I decided to embroider again. They picked the choice of like whatever the vegetation they like. I really liked the idea that they had the freedom to choose, and it was not like an artist was focusing or forcing them to choose something that okay, this is what you have to make. I think when we talk about women empowerment, when we talk about like the artistic empowerment, I think the artist nature, it starts from giving them that freedom of art. And that was the perfect example I could see when Anaïs told them that okay, choose whatever you want to choose, make whatever you want to make, and be creative. मेरा नाम कल्पना सोमावत है। मैं मानसर खेड़ी से हूँ, तहसील बस्सी। मैं कुछ मुझे सीखने को मिला है। यहाँ पॉलीथीन जो होती है उसे क्या, जैसे बच्चे अभी चिप्स वगैरह खा के फेंक देते हैं, तो उसका उपयोग करना सीखा मैंने। जैसे कि एम्ब्रॉयडरी बना के, तो इससे क्या, जैसे ये अपन फेंकते हैं, सड़क पर फेंकते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, तो इससे क्या गंदगी फैलती है। तो उसके जरिए ना मैंने उसे यूज़ लेना सीखा, उपयोग में लेना सीखा कि कैसे ये प्लास्टिक की थैलियाँ हमारे काम आती हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ कैसे काम आती है और कैसे हम इनको उपयोग करके लोगों में हम ये जागरूकता फैला सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं जो आप लोग उठाएं, कचरा डाल दिए, कहीं भी फेंक दिए, इसे फेंकने की बजाय आप लोग इसका उपयोग कर सकते हो। और ये पर्यावरण जो प्रदूषण है उससे बचा जा सकता है कि लोग कचरा इकट्ठा करते हैं, उसे जलाते हैं तो प्रदूषण ही फैलता है। और क्या होता है इससे, तो उसे फेंको मत, जलाओ मत, उसका उपयोग करना सीखो। और हर जन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ हमें मिलती है कि ये फालतू है, इसे फेंक दो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो फालतू काम में नहीं ली जा सके। बस उसे लेने का तरीका हमें सीखना पड़ेगा और लोगों तक ये पहुँचाना पड़ेगा। And I could see the smile on their faces and a proud feeling that they have made it. I think that's what our organization also believes in, to empower them, to bring the confidence in them that yes, they can do it, they have a say in the matter, and everything that this project has given is something that we as an organization align with. So I think in the KishBaghH, when we have the exhibition, the women, I'm pretty sure, like they will be very happy to see their work. This is going to be a validation to their work and what they can achieve with just a person. How a person coming from such a distance and can change completely their life, their perspective about themselves and the people around them. I think very, very powerful experiences that I had in this project, and I really look forward to work on this in future as well. And I think the women, I think this project has given these women a direction to start thinking about their dreams, their feelings, their artistic nature. I think this discovery of self has already started with these women, and we are not going to stop anywhere. Thank you.
काजल शर्मा है, मानसर खेड़ी की हूँ, तहसील बस्ती। और ये जो पॉलीथीन है ये पहले ना वेस्ट जाती थी, अब इसका यूज़ लेना सीख लिया हमने। और ये जो पहले पॉलीथीन पे अनाज दीदी ने जो डिज़ाइन दिखाई बहुत टफ लगी थी हमें, लेकिन हमने उस पर वो बताई वैसे हमने किया और वो बहुत अच्छा लगा और अब वो वेस्ट नहीं होगी। उसके वो अनाइस दीदी ने बताया वो डिज़ाइन की, फिर हमने वो डिज़ाइन भी किया और ये मैंने ये बनाया है। इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और कचरा भी नहीं फैलेगा, इसका उपयोग किया जाएगा। मेरा नाम पिंकी शर्मा है, मैं मानसर खेड़ी से हूँ, तहसील बस्ती से। और सर पहले हमको है ना ये कढ़ाई बुनाई ये कुछ भी नहीं आता था। अब अनाइस दीदी यहाँ पे आई हैं, हमको सिखाया है, हमने सीखने की कोशिश की है और हमको बहुत अच्छा लगा है। हमने ये बनाया है पॉलीथीन पे। और पहले हमारे बच्चे भी है ना पॉलीथीन खा के मतलब कुछ भी कुरकुरे वगैरह खा के ऐसे फेंक देते थे। अब हमको ये पता चल गया है भाई ये यूज कर सकते हैं हम और हम इस पर ना कुछ भी बना सकते हैं। और अब हम आगे भी करना चाहते हैं और करेंगे सर। मेरी लड़की है तो वो भी, उसको भी मैं बोल रही हूँ वो भी यही सब करना चाहती है। मेरा नाम रेखा सेन है, मैं मानसर खेड़ी से हूँ और मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर अनाइसा दीदी जब आए यहाँ पे फर्स्ट बार तो हम सोचते थे इनसे कैसे मतलब ये कैसे सिखा पाएंगे, कैसे सीखेंगे, इनकी भाषा वाषा सब अलग थी। और फिर इन्होंने फर्स्ट दिन हमें दिखाया, बताया भाई पॉलीथीन पे ऐसे काम करना है। फिर दूसरे दिन हमने वो बनाया करे तो हमें अच्छा लगा, काम भी अच्छा हुआ और हमें अब अच्छा भी लगता है। और जो कचरा है वो वेस्ट नहीं जाता, मतलब काम आ जाती है वो चीज़ें। और ये भी बहुत अच्छे हैं, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमने ये मेरा नाम पायल शर्मा है और मैं मानसर खेड़ी से हूँ और बस्ती तहसील है। ये वर्क मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था, अनाइस दीदी ने जब फोटोज दिखाई थी तो मेरे को लगता नहीं था मैं कर लूँगी ये सब वर्क, बट उन्होंने बताया। मुझे ये भी था कि उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है तो मैं नहीं से वो कैसे क्या होगा ये सब था, पर बाद में इन्होंने बताया सब कुछ सही से समझ में आया, डे बाय डे सब कुछ आ रहा था। फिर धीरे धीरे करके हमने बना ही लिया कोशिश करते करते। फिर और लास्ट में ना जब पूरा हुआ तो हमें लगा नहीं था कि ये बन जाएगा हमसे, और बन गया आखिर में। फिर और इससे ये भी है कि पॉलीथीन वेस्ट नहीं होगी। पहले लगता था कि ये चिप्स के पैकेट कुछ बार काम नहीं आएंगे, पर ये यूज़फुल है अब लगता है। और ऐसे कोई भी चीज़ ऐसे वेस्ट नहीं हो सकती, मतलब उसका अगर सोचें तो कुछ भी हो सकता है। और ये बहुत अच्छा वर्क लगा और धीरे धीरे सब कुछ आ गया समझ। थैंक यू टू अनाइस दीदी कि इतना अच्छा वर्क सिखाने के लिए। കയ്യിലോ വഴുക്ക മാണിക്കച്ചമ്പഴുക്ക വഴുക്ക കയ്യിലോ വഴുക്ക മാണിക്കച്ചമ്പഴുക്ക വഴുക്ക
കയ്യിലോ വഴുക്ക മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക വഴുക്ക കയ്യിലോ വഴുക്ക മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക വഴുക്ക പഴുക്ക കറങ്ങണുണ്ടേ വഴുക്ക മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക വഴുക്ക കറങ്ങണുണ്ടേ വഴുക്ക മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക വഴുക്ക പഴുക്ക കറങ്ങണുണ്ടേ വഴുക്ക മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക വഴുക്ക കറങ്ങണുണ്ടേ വഴുക്ക മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക വഴുക്ക എന്റെ ഇടം കയ്യിലോ 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 മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക വഴുക്ക ഞാനും എന്നോ മാനപ്പെണ്ണും കൂടി പുത്തൻ ചേറാമെ കുളിക്കാൻ പോയി ഞാനും